Okay, this tutorial will start with nomenclature of benzene and its derivative. So the questions wants you to write the IUPAC name for the following compound. Alright, so we'll start with the first one here. Now, bila kita ada benzene, kita ada a few cases. Benzene as parent dan juga benzene as substituents. Now, could you please tell me, for the first compound here, the benzene will become the parent or the substituents? The benzene will become the parent or substituents? Substituent. Substituents? Mana awak cakap dia substituents? Okay, kita punya naming masih sama. Okay, kita ada parent, kita ada suffix, kita ada prefix, right? Okay. And then the parent is determined from the longest carbon chain. Okay, longest carbon chain kita boleh nampak sekarang adalah benzene. Okay, itu satu. Dia boleh jadi parent lah basically, kalau ikutkan. On the parent, we have two substituents sekarang. Kat sini ada, dekat sini pun ada. So, diorang boleh jadi prefix. Habis tu siapa nak jadi suffix? Suffix ni, untuk case benzene, dia applicable bila awak ada functional group directly attached to your benzene. Okay, kita faham. Functional group is just a group. Sometimes they got carbon on them, sometimes they got no carbon. Bila they got no carbon, boleh ke dia stand alone as suffix? Without parent. Maksudnya, untuk dia jadi suffix ni, dia kena ada terikat pada parent. Kalau kita cakap, okay, suffix kita kalau ikutkan, this one got higher priority than the benzene, so awak cakap dia suffix. But can they become parent family kalau dia tak ada parent? Parent dia siapa? Bolehkah awak cakap, oh dia sahaja? Kita tak ada pun belajar. Kita tak ada pun belajar this benzene together with this as substituents, right? Kita hanya ada dua sahaja case benzene as substituents. So selain daripada itu, kalau awak nampak benzene ni boleh jadi substituent tapi bukan phenyl or benzyl, dia tak akan jadi substituent yang phenyl or benzyl. Dia akan stay as parent tapi nama dia akan sedikit berubah. Yang tu clear tak? Clear, Miss. Okay, so sekarang ni kita punya parent masih benzene. Kenapa? Sebab our suffix now adalah this ketone. Ketone dekat atas ni. Okay, betul. This ketone got 2 carbon sebab Allah. Sebab ada yang tanya saya pagi tadi. This ketone got 2 carbon. Kejap saya tukar colour lah. Cantik. Okay. This ketone got 2 carbon. Betul. Dia boleh buat dia punya family sendiri. Okay, tetapi kita tak ada pun case benzene macam ni dalam kita punya substituents, phenyl or benzyl. Jadi tak boleh. Sebab itulah dia kena jadi parent juga. Dia insist untuk parent tetapi with some modifications in terms of naming the suffix. Okay, clear? Okay. Okay, so now the parent will be the siapa ni kita panggil? The benzene. Okay, parent kita adalah benzene. Kita ada dua substituent sekarang kalau ikutkan substituent, tapi kita tak cakap lagi lah prefix or suffix ke. Substituent ni in general. Dia belum lagi cakap kena duduk depan or belakang. Okay, so you can see between these two, who's got higher priority? The carbon double bond O or only the methyl group? Carbon double bond O. Yes, carbon double bond O. Maksudnya you must first put the numbering starting from this carbon and then you have this third carbon. Okay, now kalau kita nak letak dia sebagai maksudnya IUPAC, okay, IUPAC, yes betul, dia ni akan jadi phenyl, lepas tu etanon kan. Okay, susah sikit lah. So might as well kita guna common name. Common name ni yang dia jadi derivative of benzene, bukan benzene lagi sahaja, derivative. So boleh tak bagi tahu saya what is the common name for this compound yang saya circle tu? Acetophenone. Okay, acetophenone. Okay, kita ada acetophenone. So kita tulis dulu acetophenone. Acetophenone. Okay, acetophenone ni kiranya kita punya benzene derivative. Dia dah termasuklah parent dengan suffix sekali.
Okay, they are located at carbon number 1 sebab they contain 5 important functional group. So what about your substituents now? Nama dia? 3-methyl. 3-methyl. So nama dia adalah 3-methyl acetophenone. So this is the name of our first compound, 3-methyl acetophenone. Kalau awak nak guna yang satu lagi tu, tak guna common name, nama dia akan jadi 3-methyl phenylethanone. Yang tu dapatlah yang this one sebagai parent. Okay, ataupun kita boleh juga tulis 3-methyl phenylethanone. So the phenylethanone belongs to acetophenone. Kita treat phenyl tu sebagai substituent and then we have ethanol. Okay. Okay ke? Boleh beza Selalunya kita guna common name lah kalau dah ni senang sikit. Okay. Alright. So next one, kita ada this compound. Okay, this compound, who's gonna be the parent? Kita ada dua selections. It's either this benzene as the parent or this carbon chain of one carbon. Siapa nak jadi parent? Benzene. Benzene. Okay, boleh tak kita form derivative dekat sini? Can we form benzene derivative in here, in this compound? Derivative ni yang parent dengan suffix. Okay, so kita ada apa kita panggil tu? Kita ada two options. We can opt for nitrogen, NO2, nitro, or the methyl. So siapa nak jadi derivative? The methyl or the NO2? Siapa got higher priority? Amine. Methyl. Methyl lah, ni bukan amine, ni nitro. Nitro ni is just prefix biasa, substituent, dia bawah-bawah macam halide semua. Methyl dalam alkyl group. Do you still remember the list yesterday yang kita tengok priorities, suffix priorities tu? Yes. Okay, so this benzene together with the methyl will become the common name for their parent and suffix. So apa nama dia? Toluene. Toluene. Okay, toluene. So toluene will become the first carbon. Maksudnya methyl ni adalah first carbon. So nanti kita kena buat numbering. So kita buat numbering dari kanan pun sama, kiri pun sama. Kalau awak ke kanan, kita ada combinations 2, 4 and 6. Kiri pun 2, 4 and 6. So the name of this compound gonna be 2, 4, 6. You have how many of them? Trinitrate. Toluene. Trinitro. NO2 is nitro, NH2 is amino. Okay, so 2, 4, 6 trinitro toluene. Kalau tak nak guna toluene, nama dia akan jadi 2, 4, 6 trinitro apa? Methyl benzene. Yes, methyl benzene. So, benzene. Ini tak tahulah. Okay, the third compound we have here. Okay, do we have any benzene derivative in this compound? Yes. Yes. Siapa dia yang jadi benzene derivative dalam ni? The carboxylic acid. Yeah, the carboxylic acid. So this is gonna be our benzene derivative, means the carbon will start from here. Then we have alkyl group attached at carbon number 2. So apa nama compound ni, boleh tak bagi tahu saya? 2-bromo. 2-bromo. Benzoic acid. Acid. Kalau kita tak nak tulis benzoic acid, kita tukar dia jadi benzene carboxylic acid. Benzene carboxylic acid. Okay, benzoic acid hanyalah bila awak ada satu COH kat dia. Kalau dah jadi dua, dia bukan senang-senang dibenzoic acid. Okay, then we have this final compound. So, who's gonna be the parent chain, the benzene or the carboxylic acid?
Benzene. The benzene Oh. means benzene. The benzene kalau benzene nak jadi parent dan juga dia jadi derivative, the carboxylic acid must directly attach to the benzene. Now, do you have your COOH directly attached to the benzene? No. Oh, kita dah ada carbon chain baru untuk jadi parent. Jadi, dia ni lah akan jadi parent. Means your benzene akan act as a substituent. Okay, we know that this is going to be our parent chain. Kita akan ada this substituent containing only benzene. So what is the name of this compound? Could you please tell me? The numbering will start from here. 1, 2, 3, and 4. So who's going to be your parent and suffix? 4 carbons, butan. When you have carboxylic acid, the name will be Butanoic acid. butanoic acid. And then at carbon number berapa yang kita ada benzene as substituent? Carbon number 2. Carbon number 2. So these substituents, kita ada 2 cases. It's either phenyl or benzyl. For this case, we have phenyl or benzyl. 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 Benzyl got additional CH2 before it reached the benzene ring. Now, do you have any additional CH2 attached to your benzene before it connects to the parent chain? No. No. So the name will be benzyl juga ke? Kalau kita tak ada CH2? No. No, the name will be Phenyl. phenyl. So the name kita akan ada 2-phenyl butanoic acid. Okay, this is the name of your compound. Alright, itu saja. Boleh? So saya harap awak fahamlah macam nak tentukan siapa parents, siapa substituents. Lepas tu kalau ada substituents sekalipun, bukan semuanya akan letak dekat prefix. Sometimes dia akan jadi suffix. And bila suffix, kita boleh juga guna common name. And selalu memang tertukar. Awak rasa benzyl adalah yang no additional carbon tu. No, sebenarnya phenyl yang directly attached. Benzyl bila you ada extra CH2 before your benzene. Macam contoh, awak ada straight chain here. Lepas tu you ada 1, 2. Baru benzene. Contoh. Ni barulah phenyl. Ni barulah benzyl sebab you ada CH2 extra kat sini. Okay, so next question. Okay, out of all the reactions you have learned, kita akan predict apa produk yang kita akan dapat. And all these reactions belongs to the reactions on the benzene itself. They involve what kind of reactions taking place? Kalau part reaction ni, apa nama type of reaction dia? Electrophilic aromatic substitution. Yes, electrophilic aromatic substitution. They only substitute hydrogen with other group. Dan dia berlaku pada benzene sahaja, tak ada substitution. Tak ada langsung side chain. Kalau ada side chain, automatic for oxidation ataupun halogenation sahaja. Okay, for A, you want to react this benzene with Cl2 with the presence of catalyst FeCl3. Okay, kita akan dapat produk apa? Awak terus bagi nama, saya lukis. Produk apa yang kita akan dapat? Kita nak substitute hydrogen with one of the Cl here. Apa nama compound awak? Apa nama compound awak? Chlorobenzene. Chlorobenzene. Perlu tak letak nombor? Tak. Tak. Sebab got only one substituent. Okay, thank you. So this is chlorobenzene. For B, we have these reactions conditions together with the reagent of nitric acid and H2SO4. Can you please tell me what is the name of this reaction? Not the type, the name of this reaction. Nitration. Nitrations. Okay, in nitrations, you aim to substitute this hydrogen with nitro group. So the nitro group will first be formed from the reactions between these two species during the first step, formations of electrophile. Then awak akan dapat, what is your product? Could you please tell me the name of your compound? Nitrobenzene. Allahu Akbar. Nitrobenzene. So we have this NO2 directly attached to your benzene. Good. The third one, kita ada this acid chloride. Okay, acid chloride in the presence of AlCl3 as the catalyst. So we aim to take only this part. This part. Okay, jadi apa nama compound awak nanti?
Try bagi nama. Kita dah belajar buat nama kan? Dia parent dia masih benzene ke? Tak. No. Tak. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Double bond O. Okay, parent kita sekarang adalah ini. How many carbons altogether? 3. 3. So kita ada sekarang ni keton kan? Yes, Yes. Kalau 1, 2, 3 metaprop dia akan jadi propanon, is it? yes. So propanon at carbon number berapa yang kita ada benzene as substituents? 1. 1. So nama dia First. adalah, this is phenol or benzene? Pheno. Phenyl. Okay, 1 phenyl propanon nama dia. Okay, so kita akan form keton lah dalam kes ni. Alright, last one. What is the name of this reaction? You want to add only the alkyl group. What is the name of this reaction? Friedel-Crafts alkylation. Yes, Friedel-Crafts alkylations. Okay, alkylations. Nama pun kena tahu, type of reactions pun kena tahulah. Takut dia bertanya. Tapi jarang lah dia tanya nama. Okay, so sekarang ni, we have this carbon bearing the Cl located at carbon number 2, means we have the secondary alkyl halide. So once kita remove the Cl, kita akan dapat secondary carbocation. Okay, this secondary carbocation, is there any possible rearrangement can take place in here? No. No, jadi teruslah nanti kita akan attack terus this electrophilic side. So last kali, you will get the benzene with alkyl group attached to it. Now your alkyl group dia akan masuk dekat carbon tengah. So bila awak tarik ni, ini carbon yang awak jumpa tu. And attached to it you have 1, 2. So this is your compound. Okay, sekarang ni apa nama compound ni? Who's going to be the parent, the benzene or the alkyl group? Benzene. The benzene. Okay, now you have branch alkyl group. Do you still remember how to name by using branch alkyl group? Ni 3 carbon total, metaprop propyl, and then we have exactly the same environment in here, so kita panggil dia ekor ikan. So nama penuh dia apa dia ni? What is the name of it? Isopropyl. Yes. Iso? Propyl. What about Propyl. Ben? Benzene. Benzene. Isopropyl benzene. Okay, good. Okay. Yes. Miss, Yes. can we name the structure C as acetophenone? Yang mana? C. C. C Betul. Tak boleh sebab aceto tu only CH3 directly attached to the bond O. Itu kita panggil dia aceto. Aceto group. Okay, okay. Aceto tu dia not just any alkyl group attached to C double bond O. Dia hanyalah CH3 directly attached to it. Itu kita panggil aceto group. Kalau lebih pada satu tu dia bukan lagi aceto lah. So kita kena jadikan dia sebagai parent dah. Dan ikut yang straight chain punya naming. Okay, so kita proceed ya. Untuk face to face question pula. Okay, compound S formed when benzene react with bromine in the presence of FeBr3. Boleh tak bagi tahu saya apa nama reaction ni? You have bromine dengan FeBr3 to react with benzene. What is the name of this reaction? Halogenation. Good. This is halogenation reaction. You know you got only product yang kita nak substitute Br ataupun Cl sahaja pada dia. So they wants you to write the reactions equations for the formations of compound S. So you must first start with siapa yang patut ada dalam equation ni? Dia dah bagi tahu belum? Apa? The benzene. The benzene, okay. Benzene as nucleophile or electrophile? Dengan bromine. Nucleophile, okay. And then we have
Br2 as our electrophile in the presence of, bila dia dah bagi, guna yang dia bagi. FeBr3. Kalau dia tak bagi, awak kena provide lah this catalyst. Tak ada catalyst, reactions tak berlaku lah. Okay. Lepas tu, you will simply get this benzene. Okay, benzene kena ada alternate ni bukan just ring, bukan just 6 tu. Tak cantik. Bukan just 6 sahaja, dia kena ada double bond dalam tu juga. Selalunya awak terlupa lukis benda tu. Terlupa, markah pun terlupa. Jadi so sini kita ada hydrogen, kita nak substitute dengan Br. Tak perlu tunjuk pun hydrogen, tapi saya tunjuk sebab nak bagi awak nampak. Okay, what is the type of reaction? If the questions ask you about the mechanism, itu pun jawapan yang sama. Apakah ia? Philic aromatic substitution. Yes. Aromatic substitution. Okay. Habis. Now, you need to outline the mechanism for this reaction. Okay, untuk outline the mechanism, how many steps do we have altogether for electrophilic aromatic substitutions? 3. 3. Okay, we'll start with the step number 1. Okay, step number 1, kita ada siapa? Kita start dengan apa dulu? Terus start dengan benzene ke step number 1? Tak. Tak. Okay, so kita start dengan apa? Br2, right? Our Br and Br kena lukis macam ni. Okay, lepas tu kena tak show the lone pair on them. Yup. Ya, sebab kita nak buat mekanisme kita nak transfer the electron. Okay, lepas tu kita nak react dengan siapa? Dengan our catalyst, right? Okay, so kita kena letak tambah kat sini. Our catalyst is FeBr3. Tak perlu buka the bond pun dengan FeBr3. Okay, apa yang kita akan buat first? We are going to, where is the nucleophilic site? The nucleophilic site is on the Br2 or the FeBr3? Br2. The Br2. Br2. So from the nucleophilic site on the lone pair, we're going to donate the lone pair to this Fe. So maksudnya kita akan buat bond between them. Okay, apa yang kita akan dapat kat sini? What do we call this? Bila dia dah bergabung and you got both positive and negative charge on your compound, kita panggil dia sebagai? Complex. Yes, complex ion. So bila kita dah donate one of the lone pair, kita tinggal lagi 2 lone pair. Kena tunjuk. So we have one between Br and Fe. Bila Br yang asalnya high electron density, dia dah bagi, dia akan jadi positive charge. Okay, Fe pula asalnya dah stable, kita dapat lagi elektron, dia akan jadi negative charge. Okay, Fe, Br3. So this is our complex ion. Can we immediately break the bond between these Br and Br? Adakah dia stable enough untuk break the bond terus untuk bawa ke second step? No. No, so kita akan bawa this complex ion bawa ke second step. Okay, during the second step, apa yang kita akan buat? Uranium ion. Yes, formations of uranium ion by reacting this complex ion with the benzene. Okay, itu di step number 2. Step number 2, we have these formations of uranium ion. So kena ada your benzene. So your benzene to react with your complex ion just now. So complex ion kita ambil balik sini. Okay, complex ion kita. Okay, jangan lupa letak tambah kat sini. So we want to take only the Br. So ambil Br, pecahkan bond antara diorang. Okay, nanti kita akan dapat resonance structure sebab kita dah buka one of the bond dekat dalam benzene. Okay, resonance structure kena denote guna this square bracket. Okay, saya nak buatkan juga. Buat kot. Ingat tak? Wait. Okay. Here. Maybe one. Okay, so kat sini kita akan buat resonance structure containing this benzene. Since kita dah pecahkan bond tu, kita tinggal double bond dekat sini. Okay, positive charge dekat sini.
positive charge. So letak kat luar and then awak dah ada apa masuk dalam ni, kita ada BR dan juga asalnya kita ada hydrogen kan dekat setiap H ni. Okay, so Yes. kita ada hydrogen dan juga BR. Okay, apa yang akan berlaku dalam resonance structure? You akan gerakkan the carboxyl ion sebab you ada extra electron on the adjacent carbon. Jadi kita akan gerakkan this double bond pergi ke sini. Okay, bila dia gerakkan double bond tau, dia bukan bagi dekat sini, bukan. Dia bagi dekat sini. Bila dia gerak, automatic positive charge pun akan bergerak. Jadi kita kena guna this arrow showing the resonance structure being formed. So kita ada another uranium ion. Okay, but now the locations of double bond has changed. Jadi kat sini dan juga di sini. Means your positive charge akan bergerak ke sini. Don't forget to bring your KH and BR as well. Okay, lepas tu boleh tak gerak lagi? Boleh, kita akan gerakkan ke sini pula. Okay, bila kita gerakkan ke sini, kita akan dapat another resonance structure containing benzene. But now the locations of double bond has changed, pergi ke sini pula. So means your positive charge akan bergerak ke sini. Okay, bila dia kata resonance sama je mana-mana, bawa lah mana-mana pun. Tutup balik kurungan. Faham tak nak buat resonance structure ni? Kalau dia masih keliru. Saya tak nak awak hafal lah. Bila awak hafal, awak tak tahu awak lukis apa. Yang biasa terjadi adalah awak hafal. Bila hafal, sebab tu nanti tak tally. Benda apa lah awak lukis ni? Kalau okey, saya proceed to the next steps. Can I? Yes, you can. Okay, so step number 3 kita nak retain balik the double bond by losing the hydrogen. Bila lose the hydrogen, kita dan jangan lupa kita ada the side product tadi. Kita ada FeBr4 minus. Okay, so kita akan proceed to the next step. We want to retain the double bond inside the benzene. So apa yang kita perlu buat? Kita akan ambil balik this FeBr4 untuk take up the hydrogen. Okay, so kat sini bila nak show the movement, kena show all the bonding. So kita akan ambil this resonance structure. Okay, lepas tu kita akan react them with FeBr4. So show the bonding between Br and Fe only one sebab dia yang akan terlibat, yang lain tu boleh kekal, Br3. So we have initially negative charge on them. Okay, here we have the lone pair, show the lone pair. Okay, so first, you break the bond between them. So Br will become the Br negative with extra electron. Then the lone pair will take the hydrogens and then they will give back the bond here. Yang ni boleh padam lah yang dalam ni. Sebab dia tak berlaku dah. Okay, so kat sini dapatlah our final product of bromobenzene. Kita ada benzene dan juga kita ada bromine. Plus with, kita dapat side product HBr and kita regenerate the FeBr3. Okay. Okay. Alright. Okay. Yeah. Second one. Okay, benda yang sama juga, outline the mechanism for this reaction. Can I just take this? Untuk apa ni? Okay, outline the mechanism. Okay, so kita benda yang sama lah awak sebenarnya. Cumanya tukar apa? Tukarlah dia punya structure tu. So saya salin sahaja. Copy. Pergi sini, step number 1. Tapi kita boleh ke kekalkan guna BR? Tak boleh. Tak boleh. Tak boleh. So kita tukarlah yang mana yang patut. Kita tukar kes kita ni, kita ada Cl dan juga kita guna FeCl3. Awak kena praktis tahu buat benda ni. Sebab dia senang, so kita boleh jimat masa. Okay, this is your step number 1. Step number 1. And then as for step number 2, sama juga. Step number 2, ambil balik yang ni. Bezanya tukar siapa kita punya species to be added. Nah, yang ni step number 2.
So saya ubahlah properly. Sambil-sambil saya ubah ni, awak boleh lah try buat. Awak buat sekejap, kalau tak buat lagi. CL, CL. Yang tak ada dalam kelas memang tak boleh masuk ke apa Ke share device ke macam mana? Tak sure, Miss. Saya tak naklah paksa awak masuk ke apa, tapi pandailah you fikir. Tapi tak masuk tu. Sebab awak dah habis quarantine kan, patutnya bolehlah gerak keluar kalau tahu line tak okey. Okay, so second step habis. Third step kita buatlah sama sendiri. Okay, third step kita ambil balik yang ni macam biasalah tadi. Kita react sahaja dia. Okay. Step number 3. We have this compound to be attacked by the FeCl4. Cl, FeCl3 negative. Show all the lone pair. Break the bond. Take out the hydrogens and give back the double bond. Okay, nanti dapatlah sekali produk kita chlorobenzene. Together with HCl and we regenerate the FeCl3. Okay, next question. Alright. Benzene will undergo electrophilic aromatic substitutions with nitric acid. Okay, with nitric acid. Jadi kita ada nitric acid in the presence of H2SO4. Okay, show the mechanism for this reaction. Can you please tell me what is the name of this reaction? Nitration. Nitration. Okay, look at the reactions equations yang kita dah tulis dekat dalam ni. Are they already complete or not? Diorang dah complete belum? Boleh ke reactions berlaku with only HNO3 and H2SO4? This is basically apa yang saya ambil dari information dia bagi. Dah complete ke conditions for these reactions to happen? Belum. Belum. Sepatutnya kena ada Temperature. the temperature should be 50 to 55 degrees C only. They are very sensitive to the temperature. Even slight change pun bertambah daripada this range akan berubah dia punya produk. So dia sangat fragile lah, the species untuk masuk dekat dalam benzene. Okay, so dia minta awak show the mechanism. Okay, untuk soalan ni kalau ikutkan dia belum bagi awak reactions ni kan? The reactions equation, dia hanya bagi soalan saja, right? Yes, Miss. Yeah, you must always start with this step. Kalau dia tak bagi, kena always start dengan reactions equations together with the conditions applied. Okay? Okay. Right, so we'll start with the first step. So the first step always the same, iaitu formations of electrophile. But now your electrophile is no longer chlorine because you want to substitute this nitro group. So apa yang akan terjadi dekat dalam first step? Siapa yang akan react? Benzene ke? Tak lagi kan? Benzene second step. The first step siapa yang terlibat? H2SO4 and NH. HNO3. Yes, between HNO3 and H2SO4, who's going to be the nucleophile? HNO3. Yes, HNO3. So kita cara lukis dia, kena buat N2O. We have OH in here. OH, yes. So kita adalah HNO3 dekat sini. So show the nucleophilic site to react with H2SO4. SO3H. So H2SO4 will be the catalyst. So towards the end of the reactions, kita akan regenerate the H2SO4. Okay, jadi apa yang kita akan buat? This nucleophile on this nucleophilic site on this oxygen will take the hydrogens, and then the bond between this hydrogen and oxygen will break. Okay, you will form a complex ion yang ada O, N, O, kita ada H dekat sini,
Awak rearrange lah bagi nampak proper lah untuk awak show the bond breaking nanti. You ada this H, right? Okay, so kat sini kita akan dapat, kita dapat apa? Ni kita dapat positive charge, right? Sebab asalnya awak ada 2 lompat, now tinggal 1 lompat, kurang lah. And also we'll get this OSO3H with extra lompat on them. Okay. So sekarang ni, adakah kita akan take everything, kita nak nitro saja? Kita nak bawa this whole complex ion ataupun kita akan ambil NO2 saja? NO2. Ya, NO2 kalau ikutkan lukisan dia NO kan. So dia patutnya macam ni lah kalau dia stable. Okay, maksudnya ni ada NO2 dia negatif. Ni balance. Okay, dia ada je double bond. Sebab itulah dia boleh pecah terus sebab diorang ni stable. Okay, antara O dengan N kita nak pecahkan bond ke arah siapa? Ini dalam group 15, ini group 16. Siapa more elektronegatif? Oxygen or nitrogen? Oxygen. Oxygen. So the bond breaks akan favor oxygen, dia bagi pada oxygen. So during the start kita akan terus dapat our electrophile. Dia tak muat. So this is your electrophile. So lain halogenation bawa complex ion second step. Ini akan bawa electrophile awak. Kita akan dapat NO2. So the plus is on the nitrogen plus with H2O. Okay, so kita akan bawa this NO2 to the second step. So second step sama macam tadi. Step number 2, we have formations of uranium ion. So this benzene to react with NO2 plus. Okay, this double bond will take up the NO2 to form resonance structure because one of the bond has been broken. Okay, kita akan dapat uranium ion now. Awak buat benda ni saya akan tengok nanti. Tiba-tiba nanti dalam kelas, benda first saya suruh buat adalah mechanism. So awak get ready. Bila-bila saya nak buat, saya tak beritahu. Positive. Here we have hydrogen. Here we have NO2. Can form the resonance here. Show the resonance arrow. Tak show the resonance arrow, salah the whole thing. Okay. And then you have formed the double bond here. Means the positive charge will be here pula. Okay, kita masih ada the H and also NO2. Kita gerakkan lagi ke sini. Okay, dapat resonance structure yang baru. And lastly, our final resonance structure will have double bond in here and here. Positive charge on this carbon and hydrogen NO2. So close the bracket, showing these are the only resonance structure to be formed. Okay, and then we'll proceed with step number 3. Step number 3, sama juga. So, perasan kan? First step je yang berlainan sikit. Okay, second step, third step ni sama saja. So, we'll take this. Siapa yang akan attack dia balik, ambil hydrogen? Siapa yang akan jadi dia punya nucleophile sekarang? Yang nak attack the hydrogen tu? HSO4. HSO4 minus. Ya, HSO4 minus. So tunjukkan dia punya nucleophilic site. Okay, you must show the lone pair. When you are transferring the electron, always show the nucleophilic site. We'll take this hydrogen. Make sure tak overlap Jangan ni duduk bawah, sekejap lagi pergi buat macam tu. Tak mau. Dalam lecture note saya tahu macam tu. So rearrange like lock. Ni bagi balik dekat dia. So kita akan dapat our final product of this benzene. Directly attached to it is nitro group. And then we have regenerate the H2SO4. Okay. Dia ada tak side product lain? No, miss. No. Okay, right. Next one. Okay, kita dah masuk a new reactions. Could you please tell me what is the name of this reaction?
Friedel alkylation. Yes, Friedel-Crafts alkylations. Okay, these Friedel-Crafts alkylations, dia ada additional step if necessary. Additional steps dia bila melibatkan carbocation. Maksudnya you will form carbocation during the first steps if you happen to have greater stability instead of the one that you have formed during the first reactions. Okay, awak boleh rearrange dalam first step juga. Okay, jangan bawa ke second step. Masa first step dah buat siap-siap. Okay, can you please tell me what is the class of compound for this alkyl halide? Masuk class of compound for alkyl halide, class of compound pula. Class of alkyl halide, you look at the carbon bearing the Cl here. How many alkyl group attached to it? 2. 2. Means kalau awak break the bond between the Cl and also the C, you will get carbocation jenis Secondary. secondary. Is there any possibilities for this carbocation to rearrange to get to a more stable carbocation? No. No. Okay, No. so tak boleh buat rearrangement lah. Jadi awak punya first step tu dapat carbocation, boleh tak kita immediately form electrophile ataupun kita kena bawa complex ion during next steps? Can straight away form. Okay, can already form the positive charge. Okay, sebab apa? Dia secondary carbon. Secondary carbocation lagi stabil lah. Jadi dia boleh buat reaction, dia boleh gerakkan diri sendiri. Okay, so mana dah? Right, so expected product to be formed, kalau ikutkan kita ada berapa jenis product to be formed kalau ada mixture? Kalau ada mixture kita akan dapat berapa banyak produk? Awak tengok berapa jenis hydrogen yang awak ada kat sini? Dia boleh masuk kat sini, dia pun boleh masuk dekat sini. Primary or secondary lah, tapi we always go for the major product. Dia tak ada pemixture dalam kes ni, dia memang being selective. So your final product sepatutnya 2, 3, kita akan masuk kat carbon number 2. Jadi this is gonna be your carbon number 2. So dekat carbon number 2 we have 1 carbon attached to it and then we have another 2. 1, 2. Saya nak awak guna skeletal structure for starting from chapter 5 lagi. Tapi chapter 6 ni memang kena guna tu, lagi senang nampak. Okay, and then kita akan dapat nanti apa? HCl. Alright, so outline the mechanism. Again, the first step. Sama sahaja, cuma electrophile kita yang berbeza. Step number 1. Siapa yang akan react dengan siapa? Kita susun dia, bagi dia facing each other lah, senang nak buat ni. So kita ada di CH3. Maksudnya kat sini we have CH, CH2, CH3. Okay, dapat ke yang saya punya lukisan ni? Ni carbon nombor 2 ni saya rearrange dia supaya dia facing one another. Yang kita nak buat bond kan? Yes, miss. Okay, so sekarang ni show the lone pair on the Cl. Sebab dia adalah akan bawa nucleophilic side. Jadi yang ni kita ada AlCl3. Okay, so again, this lone pair on Cl will form a bond with AlCl3. Alah, saya tak tukar warna biru. Sekejap. Cantik. Okay. Lepas tu yang ni. Right. Okay, lepas tu kita akan dapat kompleks. Okay, kompleks kita ada apa dalam tu? Adalah yang ini balik. Saya ambil ni balik. Okay, nanti kan dia akan Allah Akbar. Dia akan ada yang keliru Dia memang duk nampak yang belah kanan. Dia memang nampak yang kanan ni dia yang pergi buat. Nanti walaupun dia tahu dekat secondary tapi dia nak juga yang tak tahulah, dia sebenarnya ikut cara awak lukis. Yang saya biasa jumpa lah. Dia buat salah macam tu. Alah, kenapa dia ambil sekali ni? Ini je lah. CH3, CH2, CH, Cl. CH3, AlCl3. So siapa yang positive charge sekarang? Cl ke Al?
Cl. Cl. Ha? Cl ke Al? Cl asalnya banyak elektron, bila dah kurang jadi Positive. positif. Positif. Al akan jadi negatif. So sebab dia sekarang secondary, okay, kita boleh pecahkan bond between them. Jadi kita akan pecahkan bond antara diorang, dapatkan terus our electrophile. So our electrophile gonna be CH3, CH2, CH, CH3. So kita akan ambil this positive charge dan juga kita dapat AlCl4 minus. Okay, lepas tu kita akan ambil this carbocation here. Okay, this carbocation kita kat sini. Kita akan pergi kat sinilah step number 2. Step number 2, you want to form the uranium ion. So kita akan involve the benzene. So kita lukis benzene kita. Okay, benzene. Right, lepas tu kita to react them with our carbocation just now. Okay. So our carbocation ion, kita akan attack kat carbon number 2 ni lah. Number 2, make sure masuk betul. Okay. So dekat sini, awak akan form resonance structure. So you have here benzene. Okay, double bond kita dah buka, jadi sini ada positive charge. So what will happen here is you have one of them hydrogen. Okay, kita lukis skeleton Dia masuk kat carbon nombor 2. Okay, lepas tu kat carbon nombor ni ada 1. Yang ni ada 1, 2. Is it? Kan? Betul tak structure kita? Ni carbon kita. Ni carbon kita. Betul tak environment dia? Kita ada CH3. Kita ada CH2, CH3. Betul, Miss. Betul. Okay. So kita proceed lah lukis lagi. Copy. Paste. Tak muat. Kalau macam tu, saya bawa dia ke bawah lah. Nanti make sure awak dapatkanlah sebaris, janganlah buat atas bawah macam ni. Kalau boleh lah. Okay. Resonance tu pun biar bagi dia ke kanan, ke kanan, ke kanan. Right. So don't forget the resonance arrow. Tutup bracket. Okay. Lepas tu kita akan tukarlah the positions. Sini kita berubah. Sini. So here kita akan gerakkan dia punya double bond. Okay, bila kita gerakkan dia punya double bond, dia akan berubah tempat jadi dekat sini. Jadi dekat sini pula. Yang ni akan bawa ke sini. So yang kat sini pula dia bergerak. Awak ke sini, awak akan dapat double bond in here and in here. Means this positive charge akan ke sini. Tutuplah resonance structure awak. And final step, steps number 3. The steps number 3 involve the retain. You want to retain the double bond inside the benzene. Jadi, kita akan take this uranium ion. Okay, lepas tu kita padam jap dia punya ni. You want to attack them with apa tadi kita release during the first steps? Al, Cl4, right? Yes. Yes, so Cl, Al, Cl3. Lempar. Okay, jadi apa yang kita, jangan lupa kita ada negative charge on here. You break the bond, you take the hydrogens, you give back the bond inside the benzene. So you will get your product of alkyl benzene. 1, 2, 3, 4. Together with the HCl. And you regenerate the AlCl3. Okay.
Okay. Boleh Okay. Boleh, Miss. Okay. Next one. Masih alkylations. What is the product formed when benzene react with 2-chloro-3-methyl pentane? So how do you draw the 2-chloro-3-methyl pentane? Parent chain first. 5 carbons, right? 1, Yes. 2, 3, Yeah. 4, 5. Okay, good. At carbon number 2, we have Chlorine. 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 At carbon number 3, we have Methyl. 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 Okay, jap. Methyl like this. Okay. So sekarang kita nak buat ni. Jadi awak kena, walaupun dia minta produk, awak lukis je dia punya reaction, the whole reactions again. So we have this benzene to react with these 2-chloro-3-methyl pentane with the presence of apa kita nak guna? Catalyst macam mana kita nak guna ni? FeCl. Yes, FeCl3. Okay, ataupun AlCl3. Awak akan dapat produk macam mana? Okay, so kita akan keep the benzene because we only do the substitution. But now, look at your alkyl group. Okay. So you have this carbon bearing the Cl at carbon number 2. Kan? We want to break the bond. So by right, we'll form carbocation. So bila kita nak buat carbocation, look for any possible rearrangement to happen. Okay, if you form carbocation in here, if you form carbocation at this carbon, look at the adjacent carbon. Can they form a more stable carbocation instead of the previous one? Yes. Yes, you have the hydrogen, right? What Yes, kind Miss. of rearrangement can be formed during these formations of electrophile? Awak ada dua jenis rearrangement involving carbocation. Kita nak go for hydride or methanide if you got hydrogen on them. Hydride. Hydride. Yes, hydride shift. Jadi awak ada possibility untuk dapat carbocation dekat sebelah tu. Maksudnya produk awak tak boleh ambil yang lepas awak remove Cl itu saja. Always go for the major product. Jadi kita akan masuk dekat carbon nombor berapa tu? Okay. 3. Carbon nombor 3. Jadi bila lukis awak punya produk tu, jap. Lukis produk awak. Okay. Carbon nombor 3 kita, ni nombor 3 tau. Kat carbon nombor 3. Tengok kat carbon nombor 3 kita ada ethyl kan? 1, 2. Kita ada satu methyl. 1, 2. Is it? Sama tak? This is carbon, ni pun kena hati-hati. Memang akan ada problem, tengok lah. This is carbon number 3 awak. Attached to it, we have 1, 2. 1, 2. We have 1, 2. 1, 2 juga. 1. Sama tak? Sama. Okay, good. Lepas tu kita akan ada side product of, bila kita substitute this hydrogen, kita akan dapat side product of apa? H, HCl. Cl. Okay, good. So now kita akan do the first steps. Okay, for the first step, sekejap saya takut tak muat. Kita tahu tadi kita ada involve rearrangement. Jadi kena buatlah during the first step pun. Okay, step number 1. You have these formations of electrophile involving your carbocation. So you must first start with your compound here. So awak arrange dia bagi Cl tu menghadap sana. Jadi kita ada 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5. Okay, at carbon number 2 here, kita ada Cl. We have these Cl lah. Cl 1, 2, 3, 4. Right. Okay, this Cl dan juga ada 5, 6. To react with this FeCl3. Okay, so the bond, the lone pair on this Cl will be given to Fe. Okay, you will form this
kompleks ion dekat sini. Okay, kompleks ion kita involving apa dalam ni? Kita ada FeCl3. So this is basically ion, complex ion. Jadi complex ion kita kena ada positive and negative charge. Your Cl will have the positive or negative charge. Positive. Positive. Positive, the Cl. Okay, the Cl will get the positive charge while the Fe will have the negative charge. Okay, so we can immediately break the bond between them sebab dia ni telah stabil dah. Allah, saya lupa lah lukis something. Nasib baik saya perasan. Kita ada ni kan, lupa pula, metal here. Saya bagi dia susun macam ni sebab saya nak bagi awak nampak awak buat bond dengan siapa. Sebab nanti akan ada jadi masalah tau awak apa. 1, 2, 3, 4, 5. Ni Cl tau. Sepatutnya yang pergi buat bond tu dekat sini kan, dekat Cl kan. Yes, Miss. Awak tahu nanti apa yang korang akan buat. Yang ni memang biasa jadi. Awak pergi buat 1, 2, 3, 4, 5. Cl masih kat sini. Ke tak? Dia macam tiba-tiba sekejap lagi Cl kat sini. Lepas tu awak sambung FeCl3. Sebab apa? Sebab dia nampak dia ke kanan. Jadi tak tahu dia buat apa. Dia bawa ke sini pula. Okay, yang ni yang biasalah. Yang biasa terjadi. Okay, so yang ni je lah. Nanti saya susun balik elok. So bila kat sini saya dah boleh pecahkan bond dia kan. Kat sini kita dah pecah bond, betul tak? Betul. Betul. Kita dah pecahkan dia. Okay, kita pun akan buat carbocation ion kita. So carbocation ion kita ada berapa tu? 5 kan? 1, 2, 3, 4, 5. Saya dah samakan dia balik. Okay, kat sini. Right. Okay, so apa yang kita kena buat sekarang? Kita kena buat rearrangement. Show the hydrogen. So you want to do the, apa kita panggil tu? Rearrangement. As the rearrangement, you will move. Sekejap. Hydrogen ni saya tunjuk warna hitam. Okay, kita ada hydrogen here. Bila nak buat rearrangement pun kena show. So this bond pergi kepada this carbon. So nanti dia akan bertukar tempat lah. So jangan lupa mention apa jenis rearrangement yang kita buat. Sebab kita gerakkan hydrogen, nama dia 1,2 hydride shift, bukan hydrogen shift. Sebab hydrogen tu dia ada satu I charge, satu H+. Sekarang ni dia dah ada 2 kan, sebab tu hydride shift. Dan dia sebagai substituent kat situ. Okay, so this 1,2 hydride shift, kita akan dapat positive charge dekat tertiary carbon. So 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. So now we have this positive charge on this carbon. So then we'll take this carbocation ion to the next steps. Okay, so dia ada additional steps lah kat sini. Sebab awak ada melibatkan rearrangement. Okay. Okay, Miss. Right. Lepas tu kita akan outline the mechanism. Baru nak outline. Saya dah buat dah. Tak apalah, kita sambung. This is step number 2. So step number 2, kita akan reactkan benzene dengan kita punya alkyl group tadi. Okay, so dia akan masuk dekat carbon yang tengah ni. Okay, jadi saya gerakkan dia ke bawah lah. Tunjuk dia sebab saya nak attack. So this double bond will attack the third carbon. Bila dia attack the third carbon, kita akan masukkan structure tadi lah. We have the benzene. We have hydrogen together with 1, 2, 3, 4. Macam ni. Macam huruf E kan. Apa tadi saya nak buat? Okay. Double bond kita tinggal ni dengan ni. So positive charge kita kat sini, right? So kita boleh gerakkan dia ke sini. Bila gerakkan ke sini, kita dapat ini. Kita dapat ini. So, tutup je. Okay. Kecil lah pula. Sekejap
Okay. Wait. Okay. Lepas tu kita ubah je lah dia punya resonance tu. Kita tak dekat sini dah. Kat sini. Kita nak pergi sini. Okay, lepas tu apa lagi kita buat? Yang ni. Number 1 ni. Ubah dia sini dengan sini. Maksudnya yang positive charge kat sini. Don't forget the resonance arrow. Okay. So dapatlah kita punya resonance structure. Last but not least, our step number 3. To retain the double bond inside the benzene. Okay, take this. Sebab tadi kita guna FeCl kan, kita guna tadi. So FeCl4 akan datang balik. Show the bonding Cl, FeCl3 with negative charge and also the lone pair. Break the bond, take the hydrogens, gives back the bond. Lastly, you will get your product of benzene with this alkyl group attached to it. Could you please name this compound to be formed? Apa nama compound kita? Who's going to be the parent in this case? The benzene or the alkyl group? Benzene. Okay, the benzene. So what about the substituent we have in here? This is obviously branch alkyl group. The numbering will start from here. Look for the longest carbon chain. 1 pentene. 1 pentene, tunggu sekejap. Kita ada 3 karbon paling panjang, betul tak? Karbon nombor 1 mesti dari sini. Awak ada 1, 2 ataupun 1, 2, 3. Siapa paling panjang? 3. 3. Jadi dekat karbon nombor berapa yang kita ada alkyl group? Karbon nombor 1 kan? 1. Ya. Yes. Jadi awak ada metal dan etal. Okay, so sekarang ni kita nak cakap macam mana nama dia? Sebab dia guna apa kita panggil tu? Okay, dia guna IUPAC, so kita kena letak bracket kat sini sebab substituents on substituents. So we first start the 1, 2, 3 means Propene. Okay, propyl. Okay, Propyl. element number 1 we have both methyl and ethyl. Who comes first? Ethyl. Okay, so nama dia 1 ethyl, 1 methyl. 1 Propyl. methyl, propyl. Tu dah boleh namakan dia. 1 ethyl, 1 methyl, propyl, benzene. Okay. Okay. Untuk Miss, alterations, yes? dia dalam bracket sebab dia branching. Dia branching satu sebab dan dia tak guna prefix yang macam iso ke third. Jadi sebab dia got substituents on another substituent, jadi kita put bracket lah untuk bagi tahu dia orang ni bukannya substituent on the benzene dan banyak-banyak. Kalau awak letak 1 ethyl, 1 methyl propyl benzene, kita akan faham dekat benzene, dekat carbon number 1 you have 1 ethyl. Dekat carbon number 1 lagi you have 1 methyl propyl, macam tu. Sebab dia orang dalam satu substituent yang sama. Faham, Miss. Okay. Sebab kalau kita guna contoh third butyl, third butyl, kita dah faham third butyl terbentuk macam mana. So tak kisah third butyl benzene. Macam tu. Okay. Boleh? Okay. Alright. Okay, yang ni adalah page tambahan tapi dah habis ni. Okay, next one. Saya rasa memang boleh habis kita ni. Ada berapa page lagi mari kita tengok. Kita ada week 11 punya our one week 11. Tengoklah kalau sempat saya start sampai pukul 11 je. Okay, so now given to you these reactions, you have benzene to start with and you have the reagent X and your final product got benzene attached to it. We have this carbon double bond O. Okay, out of the 4 reactions, to which reaction does these reactions belongs to?
We have halogenations, nitrations, Friedel-Crafts alkylation dengan acylation. So what is the name of this reaction? Isolation. Friedel-Crafts Yes. acylation. Yes, this is Friedel-Crafts acylations. You want to add the acyl group, acylium ion. Acylation dia lain, acyl. Okay. So what is reagent X to be used in your Friedel-Crafts acylations? You must always check siapa yang masuk sini. Barulah kita tahu reagent apa yang kita nak guna. Okay. So kita ada apa sekarang ni? Kita kena masukkan acid chloride. So awak ambil balik this part. Kita ada 1, 2, 3, 4 as the longest chain. 1, 2, 3, 4. Okay, at carbon number 1 we have this double bond O. Dia must attach to the Cl. Okay, lepas tu 1, 2, 3. At carbon number 3 we have methyl. So, this is your reagent. Lepas tu kalau kita kata conditions kita ada apa lagi? Kalau you nak remove Cl, siapa catalyst kita? LCN. Ya, AlCl3. So kena ada ni lah. Bila sebut reagent ni semua sekali conditions. Ada lagi tak? Temperature ke? Acid ke? Tak. Ya dah, ni saja. Okay. So, outline the mechanism for the reaction. Since the questions already gives you the reactions equation, so tak perlu dah lah buat reaction equation. Kalau tak bagi langsung then kita kena start with. Okay, jadi awak terus buat je mechanism awak. So during the first steps, step number 1 masih formations of electrophile but now involving the formations of acylium ion. Okay, acyl group awak jadi positive charge. So kita akan first start dengan the longest, the acyl group tadi. 1, 2, 3, 4, double bond O, Cl. Show the lone pair on them, indicates the nucleophilic site, and then to react with this AlCl3. So the lone pair will give its electrons to this Al, forming a complex ion. 1, 2, 3, 4. You have the double bond here. You have Cl now, left with only 2 lone pair. Lepas tu kita ada AlCl3. Dah rapat. Lah. Okay. Okay. So, apa yang kita akan buat kat sini, during this step, kita dah ada complex ion. Adakah kita nak bawa this complex ion ke second step ataupun kita nak form acylium ion siap-siap? Form the ion. Yeah, form the acylium ion. Jadi, kita akan break the bond between them. Bila break the bond, kita bagi semua bonding electrons kepada Cl, apa akan terjadi pada karbon awak? Dia akan jadi positive charge, right? Yes, ma'am. Yes. 3, 4, double bond O. Okay, on your carbon here, we have this double bond O. And bear in mind, we have this lone pair on our oxygen as well. Bila ada presence of lone pair together with the double bond, you can form resonance structure even in the first steps. Okay, sebab dua-dua pun adalah dua structure yang membawa reaktiviti yang sama. So apa yang dia akan buat kat sini, dia try to form resonance by giving their electrons to this double bond. Jadi bila bagi lagi, dia akan dapat triple bond, right? Yes. Okay, so kita ada triple bond kat sini. Means bila triple bond kat sini, kalau tengok carbon, dia ada 4 bond kan? 1, 2, 3, 4. So siapa yang dalam keadaan deficient sekarang? O ke carbon? Oh. Oh, so positive charge should be on the oxygen. Tapi untuk bawa ke second step, bawa lah mana-mana pun sama saja. Kita nak masuk dekat C. Kalau nucleophile attack dekat sini, dia akan pecahkan bond ni. Kalau dia masuk kat sini, dia terus masuk aje. Dia tak ada buat apa dah, nak pecah-pecah. Okay, so kita akan pergi ke second step. So the second step involve the formations of uranium ion by reacting the benzene with the uranium ion lah. Uranium, the acylium. So we have this benzene. Okay,
to react with this acylium ion. Let's say we take this. Oh, susah pula. Saya lukis dari tepi pula lah. Bagi dia menghadap. 1, 2, 3, 4. Bintang. Make sure bila awak lukis tu, apa yang awak buat dari awal tu kena tally bawah. Contohlah tertinggal metal sekalipun, dia tetap salah tau awak. Organic compound, ni, exam yang kalau ni dia memang sangat particular. Sebab salah sikit structure memang sama salah. Okay, Miss. Okay. So, awak tak cukup hydrogen ke apa, dia memang salah terus. Okay, sini kita akan buat resonance structure. 2, 3. Lagi satu kesalahan, bila awak tarik buat bond, awak nanti kan tak kira the bond tu. Nanti awak kira itu satu dah. Daripada sini nak ke, daripada benzene nak ke sini awak kira macam satu. Padahal number of carbon start pada bond yang kita buat tu. Dia hanya connect. So kat sini, dia ada bond tu, dia connect sahaja. The numbering will start from here. 1, 2, 3, 4. Memang nanti akan ada masa, bukan ada masa, ada student yang akan pergi kira ni satu, bond satu. Tu. Dia sebenarnya start pada yang biru tu. Okay, 1, 2, 3, 4. So we have this double bond kat sini. Okay, and then we have metal in here. Okay, and kita ada hydrogen. Okay. Right. Alah, dia agak penuh lah set saya susun dia elok. Hydrogen. So kita buat bond ni. Have double bond O. 1, 2, 3, 4. Macam tu. So kat sini kita akan ada positive charge. Indicates this is rhenium ion. Okay. Okay. And then we have structure. Besar sangat dah pula. Okay. Kita ada another structure here. Betul lah, nak bagi buat ni. Okay. Right. So benda yang sama je awak. Penatlah saya lukis. Awak masuk dah ni. Dah saya duduk lukis orang ni. Okey ke tu? Okay. Okay. So kita akan dapat double bond kat sini. Here we got the positive charge pada kita. Tapi kena show the movement. Move. Okay. Kita akan dapat apa kat sini? Allah. Kat sini. So what ada here and there means your positive charge dekat sini. Okay, so this your resonance structure. Okay, kita akan ambil this one. Pergi di third steps. Step number 3. So we have this benzene. So the ion, rhenium ion tadi. Okay, besar gila dia ni. This positive charge. Okay, so kita akan ambil balik the AlCl4. AlCl3. Okay, we've got negative charge. So, break the bond between them. The hydrogen is back the bond. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4. Double bond O. Okay, this is going to be your product together with HCl. And you regenerate the AlCl3. Okay. So what is the name of this compound? The parent gonna be this one. 1, 2, 3, 4. 4, ketone nama dia. Methacrobute, nama dia apa? Butanon kan? Butanon. Yes, butanon. Tapi dekat butanon tu
Kita boleh tak buat 2-butanon? Boleh tak gerakkan double bond O2 ke karbon nombor 2 juga? Boleh tak? Ketone buat positional isomers. Tak. Boleh. Eh, Zero bond O duduk tengah. Bolehlah gerakkan dia. Dia boleh dapat 2-butanon. Dia boleh juga dapat 3-butanon. Okay? So kena hati-hati. 3 tak boleh lah kot. Kalau 3 dah kena gerakkan methyl group tu. 2 je. Kat sini. Okay. So lama dia kena letak 1-butanon lah. And then phenol now as lepas tu on your third carbon we have 3-methyl, right? Yes. Yes, and then at carbon number 1 we also have this benzene as substituent, is it? Yes. So phenol and also methyl, who comes first? Methyl. Methyl. Jadi nama dia kita akan letak sebagai, siapa start dulu? 3-methyl 1 benzene. Phenol. Phenol. Okay, 3 metal, methyl, 1 phenol, 1 phenol. butanol. Yes, 1-butanol. So inilah nama dia. Dia tak buat benzene lah, cuma reaction ni akan dapatkan ketone. Okay. Last but not least, we still got 10 minutes. This is basically just the side chain of reactions yang saya tinggal. Dah tak ada dah mechanism. So kita habiskan je lah Wak. Okay, complete the following reactions. You have this benzene to react with the CH3, CH2, CH2Cl. Maksudnya this gonna be the alkylation, is it? Yes. The alkylations, you want to keep on the CH3, CH2, CH2. Okay, look for the possibility to form a more stable carboxyl ion. Kalau kita remove the Cl, you will get the primary. Can you make it to secondary carbon? Secondary carboxyl ion? Yes. Okay, jadi kita aim untuk masuk dekat carbon number 2 ni. Jadi awak punya produk nanti, kita akan dapat apa produk kita? Tolong bagi nama. We have the benzene. We want to add the alkyl group at carbon number 2. Means we have CH3 and CH3. Nama dia apa tadi? Kita pernah buat ni. 1, 2, 3, propyl, isopropyl. Apa nama dia? Isopropyl? Benzene. Yes, isopropyl benzene. So our X is isopropyl benzene. And then from isopropyl benzene, you have these two reactions. So look carefully what is the product and also the reagents given. So in order for X to form Y and to form this as benzoic acid, awak perlukan apa? Ada tak reactions on the benzene itself that form benzoic acid? Out of the 4 yang kita belajar tadi, ada tak yang form benzoic acid? Kita form apa tadi? Kita buat halogenation, dapat ke benzoic acid? tak. Tak. Kita buat nitration, dapat ke benzoic acid? Tak. Alkylation, No. acylations? No. So this is most probably happen to the benzene itself or the side chain of the benzene. Side chain. Side Side chain. So bila nak tengok side chain antara dua je, halogenations ataupun oxidations. Okay, let's opt for oxidations. Kalau oxidations, apa yang awak kena check pada your reactant? Kena ada apa? Benzoic hydrogen. Okay, so you must first have benzene lah. In order for you to have the benzoic hydrogen, the benzoic H, awak kena ada benzene dulu. Bila ada benzene, look at the carbon directly attached to it. Do they have hydrogen or not? Do we have hydrogen on this carbon? Yes. Yes, so bila ada hydrogen, automatic our product gonna be this benzoic acid carboxyl group directly attached to the carbon. So what is your Y then? Oxidations kita boleh guna oxidizing agent lah, Na2Cr2O7, H plus mesti acidified in the presence of heat. Awak akan guna banyak ni oxidizing agent ni nanti dalam chapter 8, chapter 10, chapter 9 banyak sebab dia melibatkan oksigen. Bila oksigen kita akan guna oxidizing agent tu. Ni one of them lah. Okay, lepas tu untuk side chain of benzene juga. Bila ada benzene and side chain, automatic memang kita akan buat side chain reaction. Okay, jadi kita ada hydrogen at this carbon. Ada tak hydrogen dekat carbon hujung ni?
Yes. Ada. So Ada. environment dia sama kan? Sebab dia isopropyl ni environment dia sama. So kita ada two possible product to be formed. One, kalau undergo Br2 UV ni kita akan buat alkene reactions. It's either you replace this hydrogen or you replace this hydrogen. So you have a mixture of product. Okay. Kalau dia just kata Z, kalau dia memang emphasize satu-satulah, awak boleh bagi dua-dua. Okay, dalam kes ni kita keluarkan saja, awak akan dapat dua produk. Okay, one of the product akan dapat 1, 2, 3, benzin tak kacau. 1, 2, 3, kita akan masukkan Br in here. Okay, lepas tu lagi satu, kita akan ada copy. Plus with, now kita akan ubah Br kita pergi ke mana? Carbon nombor 2 kan? Okay, tarik Br sebab ni masih bilangan karbon. Bilangan karbon kena tally Nanti apa yang kita akan jumpa? Kita akan jumpa tiba-tiba sebab dia nak bawa Br dekat karbon yang ketiga yang hujung tu, yang bawah tu, dia terus pergi letak Br. Dia terlupa dia ada karbon kat situ. Make sure your number of carbon tally. Kita tak berubah, kita tak buang, kita hanya substitute. Okay. Habis dah yang ni. Okay, show how each of the following compound can be prepared from benzene. In other words, this question involving synthetic pathway. Synthetic pathway means you have more than one reagent to be used in order to form the product. Okay, dia cakap from benzene to form this product. Okay, jadi keluarkanlah dulu kita nak form apa. So we were gonna start with the benzene. Okay, this benzene to start with. You want to form the benzyl chloride. How do you draw the benzyl chloride? Benzyl is benzene as parent or substituent? Substitute. As substituent. Jadi kalau benzyl, you got additional CH2 or not? Yes. Yes, so you have this CH2. Yes. Driving the CH2, we have the Cl. Inilah CH2 kita tu. Okay, so this is your benzyl chloride. So you initially start from the benzene. You must always stick to the 4 reactions given. So what can you see here? From initially you got hydrogen, but now you have extra carbon on them. Jadi nak tak nak awak kena cari reactions yang melibatkan penambahan karbon. Daripada 4 reactions kita tadi, yang mana yang ada tambah karbon? Karbon sahaja. Halogenation, nitration, alkylations or acylations. You want to add only the carbon. Only one carbon. Alkylation. Alkylation. So untuk alkylations, you kena provide the reagent to be used. Okay. So your reagent to be used adalah alkylation. AlCl3. Ada C. Yes, kita akan tambah satu je. So CH3Cl with the presence of AlCl3, let's say, kan? Betul. Okay, awak akan dapat your chlorobenzene, is it? So you have done the, can I know what is the name of mechanism for this reaction? Halogenation. Itu name. Bila sebut mechanism, nak type of reaction. Apa dia? Mechanism of Van Graaff alkylation. Benzene. On the benzene. Electrophilic, Sorry, miss. aromatic, Aromatic substitution. substitution. Saya habiskan tau. So lebih sikit tak apa Saya nak habiskan. Malah nanti masuk sikit-sikit. Okay, so sekarang kita dah ada chlorobenzene. So from chlorobenzene pula. I'm sorry. Kita tambah carbon kan. Kita ada this methyl benzene, is it? Or toluene kita panggil dia. Okay, from this methyl benzene, you want to add this Cl. Bukan add lah, you want to substitute because you initially got hydrogen. Now you want to change it with Cl. So what should you do? Once you have side chain, always go for side chain reaction. Side chain ada dua sahaja. Kita nak buat oxidations ke halogenations? Halogenation. Yes, involving Cl2 together with UV. Okay, what is the type? Yes, what is the type of reactions taking place in here?
Tadi electrophilic aromatic substitutions. Now on the side chain kita buat apa? Free radical Substitution. fusion. Okay. So this is the synthetic pathway from benzene to become benzyl chloride. Okay. Then we want to form the benzoic acid from benzene. So we want to form this benzoic acid from benzene to benzoic acid with this COOH attached to it. Okay, now how are we going to start doing this? In order for you to form this benzoic acid, you must first have the carbon. Can you simply use the same reactions as in the first synthetic pathway? Boleh Yes. tak? Yes, boleh guna balik. Okay. Boleh tak kita guna selain daripada CHCl? Boleh. Boleh, sebab nanti, okay, katalah awak dah masukkan ni kan, Allah. Kita ada benzene now. Okay. Awak asalkan ada side chain, kan? Dia ada side chain, tak kisahlah berapa banyak karbon. Sebab apa? Syarat daripada benzene, alkyl benzene, nak jadi carboxylic acid, kena ada benzene dan juga benzylic H. So, any alkyl group, any alkyl halide yang akan ada hidrogen dekat dia boleh diterima sebagai kita punya reagent. So, awak bolehlah ambil CH3, CH2 ke. So, awak ada Cl kat sini kan? CH, katalah CH, CH3. Bolehlah sebab bila awak remove, you still got hydrogen kan? Yes, Miss. Okay. Boleh tak kalau saya guna, saya rasa macam saya nak gempak-gempak dah sikit kan, sekali gempak-gempak salah. Okay, boleh tak? Yang ni boleh? Yang ni boleh. Katalah awak kata, oh nak ambil yang complicated sikit lah. Okay, kalau complicated awak pun ambil CH3, CCl, CH3, CH3. Okay, bila dia remove, dia break the bond between this C and Cl, dia akan dapat carboxyl ion. Lepas tu dia masuk. Ada tak any hydrogen left on your alkyl group nanti kalau dia masuk? Tak Contoh ada. kalau masuk. Tak ada hydrogen kan? Tak ada, Miss. Jadi kalau alkyl group alkyl halide yang ni tak boleh sebab tak ada benzylic H. Untuk proceed to the next step which is the oxidations, dia perlukan benzylic H. Okay, let's say kita guna benda yang sama but now oxidations kita gunakan K-menophor H plus K. Okay, ni pun another oxidizing agent lah. So awak dah boleh dapat produk awak. Boleh? So awak kena tahu reaction baru boleh buat synthetic pathway. Okay, Miss. Nanti kalau markah synthetic pathway, dia tengok reagent betul, produk betul, satu markah macam tu. Kalau reagent betul, produk salah, tak dapat markah. Okay, last one. Condition tak payah bagi tahu Condition kena juga. Ni CH3Cl dengan AlCl3 ni. Sekali lah. Kiranya benda yang patut ada dalam tu. I mean like the temperature, Miss. Kalau perlu, kena letak sekali. Tapi dalam kes ni tak perlu kan? Okay, Miss. Yes. Contoh kalau yang nitrations perlu Tak ada perlu, semua. Miss. Kalau yang nitrations ke apa sahaja yang menyebabkan reflux ke apa perlu ada sekali. Reagent dan juga conditions untuk dapatkan produk tu. Okay, last Okay, one. Miss. Yep. Last one. Compound T formed from the reactions of benzene with chloroethane. So we first draw. We have the benzene to react with chloroethane. How many carbons as the parent chain? How many carbon? The parent chain of chloroethane? 2. 2. Two. So we have CH3, CH2, Cl. Okay, so this is your chloroethane in the presence of AlCl3. So we're going to form this compound T. Okay, so your compound T kalau ikutkan ini reactions apa ni? Reaction apa kita? Halogenation. Yes, alkylation. So awak akan ada your benzene. You want to add the alkyl group. Okay, look for the alkyl group. The only product to be formed hanyalah tak ada any possible
more stable carbocation to be formed kan. Kalau kita form carbocation kat sini je. So masuk je lah terus. 1, 2 is it? So this gonna be your product right? Yes, miss. So ni akan jadi kita punya compound T. Okay, lepas tu. Ni compound T kita. Dia cakap chlorinations of T in light. Okay, kita proceed. Chlorinations of T maksudnya you involve chlorine, Cl2 in light. Okay. Gives monochlorinated compounds of U and V. Ada dua produk. Maksudnya you ada mixture of product because you are dealing with Cl, right? Kalau bromine dia always go for major product. Tapi kalau Cl ada dua produk. So kita ada kat sini dua produk. We have benzene to start with. Ada benzene juga. But now, 1, 2, 1, 2. Cl awak nak masuk kat mana? Kalau kita kata dia adalah U kita cakap major product kan? Yes, miss. Okay, U dia cakap major product. Jadi U major product kita siapa? Kat mana dia masuk? First or second carbon? Second. Second. Okay. This is 1, this is 2. This is 1, this is 2. Major product must form the most stable One. biscuit free radical. The first one lah. So kita The first akan one. ada, yes. Kita akan masuk kat carbon 1. So kita letaklah Cl dekat sini. So you have Cl attached to this carbon. What about the other one? Dia akan masuk dekat sini. Cl. Make sure the number of carbon still tally 1, 2, 1, 2. Okay. Okay. Last but not least, treatment of T in acidified solutions of chamenophore. Dia dah bagi tahu dah. Dia nak react dengan acidified chamenophore. So awak pun kena buat chamenophore acidified. Lepas tu dah, habis dah. Kan dia ada lagi conditions lain yang perlu kita tulis atas ni. Heat. Good. Produces W. So W kita check. Ini adalah oxidations. Dia perlukan benzene dan benzylic H. Do we have any benzylic H on our carbon directly attached to the benzene? Ada. Even though the product, the carbon, the alkyl group attached to it got 2 carbon, the only one product yang kita akan form adalah dapat apa? The only one product. What do we call this compound? Carboxylic. Nama dia benzoic Benzoic acid. Ya, kita Benzoic dapat acid. benzoic acid. Is this the only questions for face to face? Oh, dah habis Yes, miss. Dah habis. Yes, dah habis. Saya tenang boleh masuk chapter 7. Yes. Sure, miss. Thank you everyone.